Shalom, everybody. It's nice to see all of your faces this evening. Welcome to our Shabbat evening services, where we get to celebrate Sammy having become a bar mitzvah. Talk about awesome. He's back again to continue to participate in services, which is really what bar mitzvah is all about. So we're delighted that Sammy and his family are here. We should learn to speak English properly. I'm going to lead services, and we are going to begin our evening service with the singing of Lachuna Ranana, which you can find on page 11. Lechone ranena, lechone ranena, lechone ranena, ladonai. Lechone ranena, lechone ranena, lechone ranena, ladonai. Naria, naria, letzor yishenu, nekadma fana betoda. Naria, naria, letzor yishenu, bizmirot naria lo. Lechone ranena, lechone ranena, lechone ranena, ladonai. Lechone ranena, lechone ranena, lechone ranena, ladonai. Ki el gadol Adonai melech Elohim asher beyado mecharei. 40 שנה כותבתו ואומר המטועי לבבהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ואפי אם יבואון אל מנוחתי. Let's join together on page 13 as we sing Shir Ladonai. שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. שירו לאדוני, ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני, ומהולל מאוד. נוראו על כל אלוהים, איי איי איי, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו. איי איי איי, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל ואל תימות. ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו. איי איי איי, אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני כי בא.
כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. יאללה, 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 Adonai malach להגיע לארץ, ישמחו עם רבים. Please join me 4 lines from the bottom on page 16. Or Zarua Latzadik, Ol Yisrael Lev Simcha. Or Zarua Latzadik, Ol Yisrael Lev Simcha. Or Zarua Latzadik, Ol Yisrael Lev Simcha. Ol Yisrael Lev Simcha. Or Zarua Latzadik, Ol Yisrael Lev Simcha. Ol Yisrael Lev Simcha. Or Zarua Latzadik, Ol Yisrael Lev Simcha. Or Zarua Latzadik, Ol Yisrael Lev Simcha. Simchu tzadikim b'Adonai, ve'odu lezecher kodsho. Mizmor shir Adonai shir chadash, ki niflaot asa. Page 17. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. אדוני מלאך יגזו עמים, יושב קרובים תנות הארץ. Please join me on page 20 at the red arrow. Romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodsho. We rise, page 21. Mizmor LaDavid, Havu l'Adonai b'nelim, Havu l'Adonai kavod va'oz. Ay, Havu l'Adonai kevod shemo, ishtachavu l'Adonai b'hadra kodesh. Kol Adonai al hamayim el hakavod irim. Adonai al mayim rabim. Kol Adonai ba'koach. Ay, Kol Adonai be'adar. Kol Adonai shover arazim. Vayshaber Adonai et arzei Albanon. Vayarkidem kamo egel Lebanon. Vesirion kemo ven reimim. Ay, Kol Adonai chotzev lahavodesh. Kol Adonai yachil midbar. Yachil Adonai midbar kadesh. Kol Adonai yacholel ayalot. Vayechesov ye'arot uvechalot.
בכבוד. איי איי איי, אדוני למה בו ישב וישב, אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יאי 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 May be seated as we turn to page 23, welcoming the Shabbat bride, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך היא מלוכה, כל מצאים מתוך אפיך. רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. 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 התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי ואורי, קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלני, מה תשתוכחי ומה תהמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה העיר על תלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. 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 והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך. יסיס עלייך אלוהיך, כמשוש חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי. על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה,
Pene Shabbat nekabela, boi veshalom hateret bala, gam besimcha uvtzala, toch emune am segula, boi chala, lecha dodi likrat kala, Pene Shabbat nekabela, lecha dodi likrat kala. Pene Shabbat nekabela. Be seated as we continue our psalm for this seventh day of Shabbat, page 27. Mizmor shir leyom haShabbat, tov lodot l'Adonai, ulzamer l'shimcha elyon, ulzamer l'shimcha elyon, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני הרי בפניך מסעדך עלי. עושה למעון מקום אחר נפש בינך. עוד ינובו בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולה תבוא. אדוני מלך גאות לבש, לבש אדוני אותי תעזור. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נבע קודש. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נבע קודש. אדוני לאורך ימים. Mourners and those observing yard site, we invite you at this time to rise for Kaddish Yatom, which you can find on page 30. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma divrach yurtei v'amlich malchutei, b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayedecho beit Yisrael, ba'agala u'v'zman kariv v'imru amen. Yehi le'olam omei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha b'richu le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran ve'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. We remain standing or rise as we turn to the beginning of our Mariv service. The call to prayer is the Baruch Hu. It's found on page 39. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la la ya la la la. Baruchu et Adonai hamevorach al aruch Adonai hamevorach leolam vaed hamevorach leolam vaed. Baruch Adonai hamevorach leolam vaed.
אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בקרומר אוהבים בך. אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב הרבים. אהבת עולם בית ואהבתך אל תסר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. It leads us in Shema Mehavda, page 41. Shema, Shema, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha v'chol nafshecha v'chol miotecha v'hayu hadvarim ha'ele asher anochi etzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam v'shivtecha b'avtecha uviletecha v'derech u'chokbecha u'kumecha u'kartam leot agdecha v'hayu totafot ben einecha u'chtavtam al mezuzot beitecha u'visharecha. אם שמוע תשמעו המצוותיי אשר לפניכם. Leman tizkeru vasitem et kol mitzvotai v'hitem kadoshim le'elahechem ani Adonai Elohechem asher tzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem le'elohim Ani Adonai Elohechem Adonai Elohechem Emet. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל ובנחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם יאללה לילה יאללה יאללה לילה יאללה לילה לילה יאללה לילה יאללה לילה לילה מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות, אוסף אלה, מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה. זה לי, ענו ואומרו,
Adonai yimloch leolam leolam vaed. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh nora tehilot. Osefele. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. 45, our prayer for peace. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ושמור צאתנו אל החיים ושלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום הלל וכל עמו ישראל ועל ירושלים. Rise, Sammy leads us in the Shamru on page 46. V'shamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat la'ason et ha-Shabbat l'dorotam li'olam. V'shamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat la'ason et ha-Shabbat l'dorotam li'olam. Veini uvein b'nei Yisrael, oti le'olam, oti le'olam, oti olam. V'shamru b'nei Yisrael, et ha-Shabbat la'asot, et ha-Shabbat l'dorotam li'olam. Ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim va'et haaretz v'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat l'dorotam li'olam. Uvayom hashviyi Shabbat vayinafash, Shabbat vayinafash, Shabbat vayinafash. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat l'dorotam li'olam. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ביום דברה קירותי ביום נתמחותי, בחייכון וביומכון, ובחיי לכל בית ישראל, בגלה בגלה, ובזמן קריב, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה ברכו לעילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה. Ve'emeru, Amen. Amidah is recited silently, beginning on page 47, concluding on 52. The Hebrew, the English are an opportunity for your own thoughts and reflections.
53, Vayachulu. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו. כי פעם רצה להניח להם, כי פעם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות. אל ההודעות, אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה, לימדו שני עונג, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, בימות ירצה ומנוחתנו, קדשנו מצוותיך ונקלקנו בתורתך, שמחנו מטובך ושמחנו בישועתך, ותהל ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו על הנר באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יתקרב קדש מרבה, ביעלמה דברה קירותי, בימניך מלכותי, וחי יכולנו ויום יכולנו, חיי דכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך, ישתבח, יתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה ותהלל, שמי לקודשה, ברכו, לאל מכל בחטא ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. תתקבל צלותינו ותהון דכל ישראל, קדם והון דבישמיא, ואמרו אמן. יהי שלום רבה משמיא וחיים, עלינו כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. עלינו וכל ישראל, ואמרו amen. Sammy's dad Mark is going to lead us in Kiddush as we rise. Here, use the mic, Mark. On page 53. 55. 55. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvosav v'ratzavanu, v'shabbos kodsho v'yavav v'roseinu chilanu, zikaron l'maseh v'reishis, ki hu yom techila l'mikroi kodesh, zecher letzias Mitzrayim, ki banu v'charta, v'yasanu kidashta, mikol ha'amim, v'shabbos kodshecha b'yavav v'roseinu chaltanu, baruch atah Adonai mekadesh ha'shabbos. Amen. We have a new chazan for our community. What do you think, Mark? Take it on the road? Slightly different tune. That's good. I like different tunes. Variety is the spice of life. Exactly.
We remain standing for Aleinu, page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שכונות שמיים יזהרו. כי המלכות שלך היא ולעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד. ושמו אחד. You may be seated. At this time, we remember those whose yortzites are this week, along with those whose memories we remember in this past week. Unfortunately, our congregation had many who passed away. Werner Frank, father of Dory Kremer, Shell Presant, father of Tony Presant, Matthew Jaffe, son of Stephen and Andrea Jaffe, Stephen Newman, father of Stephanie Cohen, Walter Lee Levy, father of Geraldine Shorten, Ann Mikulka, mother of Karen Dinsfriend, Mark Allen Good, son of Sheila and David Good. May their memories be a blessing. If you are observing a yortzeit and you would like to share who you are observing a yortzeit for, I invite you at this time. You don't have to, but I invite you at this time if you would like to share with our community their name. My mother, Florence Fishman. My father, Sam Francis. My father, Hyman Newman. Sam Kenneth, father. My father, Joseph. So may the memories of each of your loved ones inspire as we rise at this time those in mourning for the Mourner's Kaddish on page 58. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Ve'alma divrach v'yurtei v'yamlich malchutei. V'chayachon u'v'yomechon u'v'chayei d'chol beit Yisrael. Ba'agala u'v'zman kariv imru amen. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam omei omai. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei d'kudusha b'richu. La'ela min kol berchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata. Damiran ve'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. As God brings peace to the heavens, may God bring peace to each and every one of us as we say amen. So a little bit of Torah before we conclude our service this evening. I was doing some research today and I found the most remarkable story about a single verse in our Torah portion. You probably all know the verse without even realizing it. The verse says in chapter 14 of Deuteronomy, verse 22, "You shall set aside every year a 10th part of all the yields of your sowing that is brought from the field." In other words, what is this ruling? Tithing. Exactly, tithing. So the Christian world learns tithing from the Hebrew Bible. And it is from the Hebrew Bible that we learn that we are supposed to give 10% of our income to charity. So, this is what I found in my research today. Crazy. I'm going to read you the case from the newspaper. You probably don't remember
the names Bruce and Nancy Young of Minneapolis, a pious couple who tried every year in good times and bad, in accordance with the law set forth in Deuteronomy, to tithe and give to their church, the Crystal Church in New Hope, Minnesota, an evangelical church. Well, unfortunately, Bruce and Nancy Young filed for bankruptcy, and when their family business failed after Bruce suffered from a heart attack. And their creditors brought forth a lawsuit to the church where they had been tithing, claiming that the money should go to all of those who they owed money to and not to the church. So it went through the courts, and finally to the Justice Department had to intervene, and it was the first federal civil test case for the Religious Freedom Restoration Act. And who do you think the judges sided with? The church, who claimed that the tithing was theirs, or the creditors who wanted the money back from the church? By show of hands, how many say the church? And by show of hands, how many say the creditors? The creditors won. Oh, yes. So here's how it goes. And it was appealed. The church appealed, but U.S. District Court judge, the first judge was federal judge Robert Kressel. He ruled that their weekly tithes during the previous 12 months constituted, get this, a fraudulent transfer of funds. Isn't this fascinating? I can't believe I found this today. The U.S. District Court judge, Harry McLaughlin, ruled the Youngs had received nothing of value. That was the line in the case. They had received nothing of value for their donations, and the money must be turned over to bankruptcy trustees. Gets better. The Justice Department agreed in April, filing a brief that compared the church to, get this, drug lords, cultists, and criminals of all manner. When I read that, I said, I have to bring this case tonight to share with you. Because I just want us to wrap our head around the Youngs received nothing of value. The government claim is, and this from Steve McFarland, Director of Center for Law and Religious Freedom, says the government's claim is an extraordinary interference in church affairs which threatens the financial integrity of churches and charities nationwide. That may be, but to me, the issue isn't about the fact that the church lost. The federal judges said about this issue. They received no value, and the church were drug lords, cultists, and criminals of all manner. What do you think about that? What is your reaction to that? Horror, did you say? Yeah. Why, Judy? Because they do disregard religion. Or they disregard the value that one gains from tithing, the value that one gains from contributing. Right? The intangible, and it is in our Constitution, the intangible values. What are those values? What do you get? What do you receive when you make donations, when you give to tzedakah, when you, with great generosity, as so many of you do regularly, donate to the communities that nurture and nourish you and your families? What do you gain that's an intangible that the courts could not put a value on? Michael? Belonging. And I say that because I am dependent upon some tithing that I get on a regular basis. That's right. So you get a sense of belonging. You know that there are people who care about you, care for you, take care of you when you are in financial hardship, when you are in straits. What else do we gain? A sense of belonging to the community, that you feel like you're part of something larger than yourself. Alan? By giving tzedakah, especially in memory of a loved one, we honor those who are no longer with us, and we carry their memories
and their values with us. One more? Yes, we get the, my right hemisphere knows how to say it. Let me say, we get the feeling that we've considered and done the law that was set out for us. Ah, well, there you go. Even more profound or equally profound is if we are religious folk and we take seriously the mitzvot, the commandments. If we take seriously whether or not we're fully observant or not fully observant. This notion of being committed, of being responsible for, of being commanded and connected to a faith that requires of us certain things, that demands of us the certain things, and that provides us a moral way of being in this world is not something to take lightly. Last comment, Ziggy? There's the material value, which clearly we don't get material value, but there's other value. And it is up to us to decide if we receive something of value, not some judge sitting up high telling us what's value or not value. Exactly. And while it may not be material value, the way in which a bankruptcy court might evaluate this particular case, there is spiritual value that a bankruptcy court can't determine whether or not we received some kind of value from our gifts or not. So I was struck by this, how relevant this passage becomes in real life scenarios. What I would say to all of us is tithing is important, giving tzedakah is important, but Judaism makes it very clear, very clear. What is the maximum that we are supposed to give? There is a maximum, right? The requirement, the minimum that we're supposed to give is what? 10%. The maximum we're supposed to give is 20%. 20%. We can't give more than that. Why? Because we don't want to put ourselves into a position where we ourselves will need tzedakah in order to be able to survive. So I'm not evaluating who am I to judge the Young family. I wasn't there. I don't know. But our tradition does put in those roadblocks for us, those speed bumps, to make sure we observe, we do what is proper, but we also don't hurt ourselves in the process. So may we all learn from this case and internalize it however it may be in our own giving capacity. A quick couple of announcements, and then we'll conclude services with Oseh Shalom. Sunday, September 15th, coming up around the corner is our annual Splash Bash Picnic and Community Open House. Fun, food, tours of the campus, and all sorts of other great things. It starts at 11 a.m. Next Friday evening, each Friday, as you know, we have a little bit of a different service. So next Friday evening is our Zamru Shabbat service, also beginning at 6 o'clock, followed by a Shabbat dinner. This year, actually, many of the Zamru Shabbats, or some of them, following the dinner, will have a guest speaker, a person who's going to teach us, talk with us, whatever. So that's something that we can look forward to. And if you can believe it, high holidays are right around the corner. And going live, I think, on Sunday is all the information online for how to register for seats and tickets and aliyot and all of those other kinds of things, and babysitting and teen programming and family programming and all of that. So look out for that email that is coming. Are we having a contemplative service? We are having on the second day. Oh, next week? Yes, next week is a contemplative circle on Shabbat morning. Tomorrow morning, 2 services. One begins at 9:15 here in the chapel, our non-instrumental service, and our instrumental service begins at 9:30 in the sanctuary. And tomorrow afternoon, there is a mincha bar mitzvah as well, I think at 4 o'clock. What? Bat mitzvah, thank you, a bat mitzvah. We conclude our service with the singing of Oseh Shalom. Shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, Amen.
Ose shalom bimromav, Uyase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, imru,